me explain to you something. Ngoja nikueleze kitu. Can I teach you something? Naweza kufundisha kitu. Can I teach you something? Yes, daddy. Actually, can I tell you something? Ama ninaweza nikakwambia kitu. I remember it was in the year 2020. Ninakumbuka ilikuwa ni mwaka 2020. Early that year. Mapema mwaka ule. And there was a day that the Lord was had summoned me. Kuna siku ambayo Mungu aliniita. The Lord. Bwana. And the Lord called me and he said, I want you to come up here, son. Bwana akasema ninataka uje huku juu mtoto wangu. Because I want to show you something. Kwa sababu ninataka nikuonyeshe kitu. And as I was caught up in the spirit by the angels of the Lord. Nilivyochukuliwa na malaika wa Bwana katika roho. That day actually we are having a visitation at church. Tulitembelewa pale kanisani. And I remember the angel Michael. Ninakumbuka malaika Mikael, the angel Gabriel, malaika Gabriel, the angel Raphael, malaika Rafael, the angel Lamuel, malaika Lamuel, and the angel Uriel. na malaika Uriel. They had come. Walikuja. And I don't want to narrate the long story and all Sitaki that. kuhadithia hiyo hadithi yote. But before they came, lakini kabla ya kuja kwao, I saw the 12 legions of heaven, nikaona majeshi 12 ya mbinguni, which were led by Archangel Michael. ambayo yalikuwa yanaongozwa na malaika mkuu So I was Mikael. taken to the sky. Kwa nikachukuliwa mpaka I angani. was taken to the second heaven. Nikapelekwa katika mbingu ya pili. And I saw the legions of heaven. Nami nikaona majeshi 12 They ya were mbinguni. assembled. Yalikuwa yamekusanyika. And they were ready for what they were about to do. Na walikuwa tayari kwa kile walichotaka kufanya. And when I was still there looking at these legions of angels, you see, people think when I say we talk about pioneer of the angelic, we are talking about stories. Unajua watu wanadhani tukizungumzia uanzilishi wa mtembeo wa malaika wanadhani tunaongelea hadithi. Something to make you feel, a title to make you feel good. Kama ni cheo kinachokufanya ujisikie vizuri. So now hear me. Asa nisikie. I was taken and I saw the 12 legions of heaven. Nilichukuliwa na nikaona majeshi 12 ya mbinguni. And I looked at the 12 legions of heaven. Na nikaangalia majeshi 12 ya mbinguni. They were generals under Michael. Na kulikuwa kuna majenerali chini ya Mikael. These are archangels that I don't know and I don't know even their names. Hawa ni malaika wakuu ambayo siwajui na sijui majina yao. But they were giants on horses. Lakini walikuwa ni giant katika farasi. And they had these huge spears. Na walikuwa wana hii mikuki mirefu. These angels had all manner of clothing. Hawa malaika walikuwa wana aina zote za mavazi. Anything you can think of, it was there. Chochote ambacho ulikuwa unadhania wewe kilikuwepo. But they were big. Lakini walikuwa ni wakubwa. With long glowy hair. Walikuwa na nywele ndefu sana zinazong'aa. And all of them they were blazing fire in their eyes. Na wote walikuwa na waka moto machoni pao. And behind them there were legions of angels. Na nyuma yao kulikuwa kuna majeshi ya malaika. And as I was there looking at these legions, na nilipokuwa ninaangalia yale majeshi, I saw a ladder that came from earth to that place. Nikaona ngazi ambayo imetokea duniani mpaka pale nilipo. And I saw other angels that were by the way, I was not sleeping. Let me make that kimsingi nilikuwa sijalala. Ngoja niifanye iwe wazi kabisa. For those who say yes, you were sleeping. Kwa hiyo wanaosema kwamba nilikuwa nimelala, we were visioning visions. Tulikuwa katika maono, tunatengeneza maono kwenye maono. Very true, daddy. And when that was happening, wakati hilo linatokea, I'm looking at a ladder, minister. Ninaangalia ngazi iliyotoka. I'm staring this wonderful, the ladder of Jacob. I saw it. Ile ngazi ya Yakobo niliona. It's glorious. Imejaa na utukufu sana. It moves from earth to the heavens. Imetoka duniani mpaka katika mbingu. And that ladder, na hiyo ngazi, it actually moves. Inatembea. They can actually place it anywhere they want. Wanaweza kuiweka popote wanapotaka. That ladder represents the movement of archangels. Hiyo ngazi inawakilisha mtembeo wa malaika wakuu. Yes. So that ladder, I was looking at it from above. Kwa hiyo ngazi nilikuwa naitazama kutokea juu. And as I'm looking at this ladder, minister, na ninapoiangalia hii ngazi from up there, kutokea huko juu, down, chini, I saw a great light. Nikaona mwanga mkubwa. And the third heaven opened. Na mbingu ya tatu ikafunguka. And when the third heaven opened, it's like a door or a portal or like a crack. Ni kama vile crack, ufa.
ulitokea in the sky. Ulitokea And katika then there was a anga. great light. Alafu kulikuwa kuna nuru kubwa. And when it cracked and the light was coming out, Ilivopasuka na ule mwanga ukawa unatoka, every man, every angel, every being around that place felt the presence of the one. Kila kiumbe mahali pale aliuona uwepo wa mwenyewe. And all the legions of heaven together with me, we bowed before him. Majeshi yote ya mbinguni pamoja na mimi tukasujudu mbele zake. And he was also on a white horse. Alikuwa pia katika farasi mweupe. And he was standing in that great light. Alikuwa amekaa katika ile nuru kubwa. And he said, "Son, come." Akasema, mtoto wangu And I don't know how I appeared before him. Mimi sijui kivipi nikatokea mbele yake. And I remember he spoke to me and then he said, "I need you to do something for me." Nikamwambia, akazungumza na mimi akanambia, ninahitaji ufanye kitu kwa ajili yangu. And automatically he just a small bottle, minister. Kichupa kidogo sana. A little bottle just like this small. Kichupa kidogo namna hii. Appeared in his hands. Kikatokea katika mkono wake. In his right hand. Kwenye mkono wake wa kuume. And then I remember he showed me his garment. Vazi lake. He pulled his garment a little bit far from his hand. Akavuta vazi lake mbali na mikono yake. And then I saw his marks here. Nikaona zile alama zake hapa. And I hapa. remember he just placed that little bottle on that hand. Akaweka kile kichupa kidogo mkononi mwake. And a little drop of his blood entered. Na katone kadogo kadamu yake kakaingia. And he gave it to me in a bottle. Akanipa kwenye chupa. And when he gave it to me, he spoke audibly and he said, "Sanctify yourself and your people." Akasema, takasa, jitakase mwenyewe na watoto wako. It was a drop of blood. Ilikuwa ni tone la damu. But it could sanctify more than 100 people. Lakini ingeliweza kutakasa zaidi ya watu 100. I'm looking at my people. Ninawaangalia watu wangu. And I'm looking at the drop of blood. Ninaangalia kichupa. It was not making sense. Ilikuwa haileti maana. And he knew I was confused. Na alijua nimechanganyikiwa. He smiled and he told me, "Come." Akatabasamu akanambia, njoo. And then I was caught up into the throne room of God. Nikachukuliwa mpaka katika enzi ya Mungu. And I saw the son. Na nikamuona mwana going to sit on the throne. Akienda kukaa katika enzi. And he said, when he was entering in the throne, alipokuwa anaingia katika enzi, he was emerging and disappearing in the light. Alikuwa anazama na kupotea katika nuru. And I heard a voice from him. Nikasikia sauti kutoka kwake. And he said, "I am going to intercede for you to the Father." Ninaenda kuomba kwa ajili yako kwa Baba. Wait for me. Subiri. Nisubirie. I'm going to pray for you to the Father. Ninaenda kuomba kwa ajili yako kwa Baba. And he disappeared in a light. Alafu akapotea katika ile nuru. And the throne was full of light. Alafu ile enzi ikajawa na nuru. Remember, there are 12 legions waiting for me. Kumbuka kuna majeshi 12 yananisubiria. But there is something of sanctification that has to take place. Kuna kitu cha utakaso ambacho kinachukua nafasi. Because David, you have been doing a lot of nonsense lately. Kwa sababu David umekuwa ukifanya mambo ya kipuzi karibuni hapa. David, you are my own. I love you, my beloved. Ninakupenda sana mpendwa wangu. You cannot do anything for me, but I do everything for you. Uweze kufanya chochote kwa ajili yangu, lakini nafanya kila kitu kwa ajili yako. To the Father for your life. Na ninavyoenda kumlilia Baba kwa ajili ya maisha yako. Angels are being sent to a boy in Tanzania. Malaika wametumwa kwa kijana mdogo Tanzania. But the son looked at the angels and looked at me and he said, "He's not yet ready." Mwana akawaangalia malaika akaniangalia akasema bado hayupo tayari. He's still dirty somewhere. Bado ni mchafu mahali fulani. Him and his people are not pure like the way my father wants. Sio wasafi kama babangu anavyotaka. He gave me a drop of blood. Akanipa kitone cha damu. And then he entered in the throne. Alafu akaingia katika enzi. Kwenye kiti akakaa. And he sat in the chair. And he disappeared in the light. Akapotea katika nuru. So we were there. Kwa tulikuwa pale. Me, I'm just saying, God have mercy. I remember I told minister you were there. Yes. How many people are there that day? You were there. You see, I'm not talking stories. Siongei hadithi. And these guys, I told them pray. Nikawaambia oya, you better pray for your life. Bora uombe kwa ajili ya maisha yako. And we started praying and
pleading to the Father. Na tukaanza kuomba na kumlilia Baba. Mercy on us, O God. Rehema juu yetu Mungu. And the Lord came out from the light. Na Bwana akatoka katika ile nuru. And I heard the Spirit of the Lord saying, go. Nikamsikia Roho wa Bwana anasema nenda. And I was nenda. brought back. Nikarudishwa tena. And I looked up in the heavens. Nikaangalia katika mbingu. And I started seeing the assembly of heaven gathering for the coming of the archangels. Nikaona ule mkusanyiko wa mbinguni ukianza kukusanyika kwa ajili ya ujio wa malaika wakuu. But I did not come here to tell you all that. Lakini mimi sijaja hapa kukuambia yote haya. I want to tell you a drop of his blood. Ninataka kukuambia tone la damu yake can sanctify all your sins. linaweza kutakasa dhambi zako zote. Lift up your hand.